Bonjour, Jésus est Seigneur, repentez-vous, quittez le péché. Ici, on parle de quelqu'un qui est homosexuel, c'est lui qui est en train de témoigner. Il est malade, il a le VIH, il a le virus, le sida. Et c'est triste ce qu'il dit. Il va dans les détails que je ne vais pas rentrer dedans. Moi, ce qui me retient, c'est que les gens disent qu'ils ont légalisé quelque chose qui... Vous savez, les gens, c'est pas parce qu'ils ont légalisé quelque chose que c'est bien, au fait. Quand on légalise quelque chose où tu dois aller coucher avec un serpent, les animaux, c'est pas parce que c'est bon. Donc, on va un peu écouter, je vais un peu traduire, ok? Donc, que Dieu nous fasse grâce. Ce que je retiens dans cette vidéo, c'est que il dit que c'est impossible qu'il continue parce que s'il continue, il va porter la couche. Ça veut dire derrière, elle est gâtée, quoi. La place, chaque chose à sa place. C'est Dieu qui a créé l'être humain à son image. Dieu a créé cette partie qui prend pour aller donner à tout le monde, parce que, bon, si je dis tout le monde, c'est pas tout le monde, aux gens, quelques-uns, quelques personnes. Donc, il y a des choses qui sont créées pour quelque chose de spécial, pour aller à la scène. Lui, il utilise ça, les gens utilisent ça pour dire, bon, on va écouter un peu, ok, je ne vais pas durer. On va prendre ce qui est, bon, écoutons. We are having raw sex. You have it and you are penetrating me raw. You are talking it out for me. Right. You understand? So that's what I Or you feel they didn't treat you right, that whoever gave it to you didn't treat you right. On va aller au début et puis bon, je vais pas, c'est long, c'est pas tout qu'on va écouter. On va écouter cette femme-là d'abord. Listen to this video. We are finished. Elle est dépassée au fait. Listen to these videos. It is finished. No wonder married men are bringing infections and infecting their wives. When a man is on that closet, down below. Anyway, there is no need of me wasting my time explaining it. Take your time and listen. Please do me a favor. Elle dit prenez votre temps et écoutez. Faites-moi plaisir, prenez votre temps et puis écoutez le témoignage. Bon, on va pas, je vais pas laisser tout quoi. Bon, on va écouter le début et la fin. As for that one, it's even not safe. Still, me using Alusena. This I started using it. Yeah, but as for that one, it's even not safe. Still, me using Alusena. This it could be. I was still being penetrated by people. So you go to the first person, come home, sit on hot water, use a Krobeu. Go to the second guy, come back home, use a Krobeu. Go to the third guy, all in a day. All in a day. Il So va, then il donne son derrière, il revient, il chauffe de l'eau chaude et puis s'assoit dessus et puis il met, bon, le nom qu'ils disent là, je comprends, je connais pas vraiment, Ekrobeu. Je sais pas si c'est Matlaton, je sais pas. C'est un médicament qu'il met dans l'eau et puis il s'assoit dessus pour se soulager parce que c'est la douleur au fait. Yes. Have you had that happen? Oh, Happened to you? yeah, it's happened to me like twice in my life. You shit whilst being fucked. Yes. So I first Lorsqu'ils sont en train de faire le truc, I don't eat. caca sort quoi. Or if Bon, I don't, or if I've even eaten, I have to apply. on va aller un peu ici là parce que c'est pas tout que je veux. Under 600 people. That's because, or more, because there are some people who I even don't know their whereabouts. So Do you have a girlfriend? no, I don't have a girlfriend. Have you Il ever had dit, sex with il a demandé Yeah, s'il... but she was a Attendez, prostitute, je vais couper et She was a puis je vais prostitute, parler. yeah. Il a demandé, c'est combien de personnes que tu as couché avec? Et puis bon, il dit, bon, il sait beaucoup, peut-être c'est 600 personnes.
Parce que par jour, il y a 4 personnes. Par jour, il couche avec 4 hommes. Donc, chaque fois qu'il s'en va, il vient, il doit mettre de l'eau chaude, se soulager parce que ça fait mal. Vous comprenez? Quelque chose qu'ils ont légalisé, là. Ça fait mal. Donc, on va écouter. Yeah. What, you only sleep with prostitutes? I don't have a girlfriend. There's no way if I don't get someone to chop me, then it means I have to go to a prostitute section to have sex with them to release. So why don't you just stay with the prostitutes? I can't stay with them because probably with them. And Same as you. yes, so I can't stay, and they are ladies. So yeah. Il dit il peut pas rester. Bon, il va chez les prostituées aussi pour se soulager, mais bon, So me having a feeling for a c'est guy, l'autre partie là qu'il aime plus. I'm not getting anybody to penetrate me, then it means I have to go because normally if Il y a I les can't- choses qu'il dit I que don't je vais get- pas dire, ok? since I Parce don't que get it, I need c'est like sale, a en fait. well-built man, like To do it with. to be on top of. So you Yeah. became very addicted to it. I was addicted. Ah, il very- est I was very, devenu, very comment on 100%, appelle, 1000% addicté. addicted. Comment? I can never be without having. I was having sex here and Le there. mot là, j'ai oublié. It was very painful. You see, one thing about this is the top guy is the wife. Et il est devenu accro à ça, quoi. Once he's penetrating, Il est devenu accro à ça. Donc, il aimait plus. C'est le mot là que je cherchais, vous savez. Je suis en train de traduire, donc c'est pas facile. like screaming, like the way like your girlfriend will be screaming, wow, so just give it to me, baby. You do all That's the those same, things. yes. You say all those We things. say all sort of this. What's your favorite line? Oh, Kumifi has like came in from the world, yeah. Like it's a thing, it comes naturally, so like oh, like it comes. No. Man is chopping you and you're telling him Kumifi has No, because like you are enjoying it. It's like pain wine, and pleasure. pain and pleasure. So whilst he's on top of you, yes, are you coming? Give it to me, baby. Like you see, like you are Vous, saying all sorts of vous things. comprenez un peu ce Like, qu'il dit là, you- bon, like, c'est you see, comme... you say all sorts of Il doit... it- Bon, c'est les paroles, vous So savez, are there quand on people fait that le when you truc. mention to me, I'll be surprised. Are Oh, there people you know I know who are into it? Il y a that une I'm not parole aware of? là. Yes, please, Attendez, yeah, je vais like, yes, reprendre un please. peu ici là. stomach waste to bring it out, or I have to dip my finger into my anus to see if I'm going to stay somewhere. If not so, then I have to go or drink lectin to burn all the excess fat or whatever I've eaten. So my system becomes clean, then I'll be able to go and do whatever I have to do. So assuming I'm with you now, and by the time I get home, maybe I'm still chatting someone. So let's say something which you are addicted to it is very difficult for you to stop. You understand? With this feeling, it's not easy. So me stopping, it's very hard. So I came to the realization that my anus was in a bad state, which I Son thought, anus let me stop était this. en mauvaise That's position. what I'm actually dealing Bon, with. So si are je you peux dire ça. aware Ça veut dire que c'est gâté, quoi. Some of these men. Maybe war, but Did you care about them? not really. Parce qu'il a le because sida, donc il dit que est-ce que les gens qui viennent, est-ce que tu leur dis, ou bien est-ce que tu es, comment on dit même, est-ce que tu t'inquiètes d'eux et puis il dit non. Est-ce que ça ne te dit rien de leur dire, ou bien ça te fait mal que tu leur as donné le sida, il dit non, que ça ne lui dit rien. Des choses comme ça. Bon, la partie que je voulais trouver là, il est en train de dire que lorsqu'ils font le truc, ils sont en action, ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Est-ce que il y a un plaisir dedans, des choses comme ça, et puis il dit comment ça se passe parce que c'est un endroit où il doit faire les toilettes, ok. Donc, le monsieur lui demande et puis il dit, bon, quand ils sont en train de faire ça là, ça fait mal. Mais il doit trouver sa joie dedans. Donc, il doit, bon, le mot là, je cherche, attendez. Parce que il faut que je trouve. Si je trouve, je ne sais pas si je dois reprendre la vidéo là. C'est cette partie là, je cherche là.
Donc, attendez. Someone is size 9, size 10, size 12, it all has to enter. And you see, it's a small place. So if you have a big deck like this bamboo, it has to enter. So it means every day soon someone is going. So that it will get to a point in time, that place or friction will let that place open. So you doing all these things, and assuming a day, I used to meet like 3 or 4 people in a day. I have to come home and sit on hot water or apply this Ecrobeu around my place. So recently, I heard of Aluso and other medicine. Yeah, il est en train d'expliquer cette partie-là, ok? Si j'attends. As for that one, it's even not safe. Still, me using Aluso and this Ecrobeu, I was still being penetrated by people. So you go to the first person, come home, sit on hot water, use Ecrobeu, go to the second guy, come back home, use Ecrobeu, go to the third guy, all in a day. All in a day. So then carry the Ecrobeu along with you. No, let's say, you see, that place is for physics. So for instance, if I'm about to meet someone, I hardly don't eat. I go and take what I have to take, whether the person will go for 2 or 3 rounds. Because normally if you eat and the person is in a process, je suis en train de chercher cette partie-là. Attendez. On va get to some point, a point in time. So that I ask you, if you're about to come, tell me, so that I also must have made we come together. But if I come first before you come, then it means, let's say that, because like there are most people have had something to do with them, and I don't want to take a dime from them. Because you wanted to have sex with them. That's it, yeah. How do you feel when they finish with you? Do you feel proud that I've cleared this man, I've cleared that man? I don't feel proud. There are 2 ways, like the way we have good and bad. So as soon as they finish, je cherche la partie haut. What he wants. Have you slept with some popular figures? Oh yeah, like. Je ne voulais pas que la vidéo soit longue, mais vraiment. Actors, presenters, yeah, and one pastor, but as for the pastor, we didn't do anything. So actors, presenters, yeah. Musicians too? Musicians, one. You slept with one musician? Yeah, one musician. Secular or gospel artist? Oh, gospel artist. You slept with one gospel Yeah. artist? Married? Yeah, married. For me, I was doing it for passion, no, because You have a passion for yeah, being I said I am a dad. I see you, I like you. Is it big? Link him to me, so that's one thing. Il faisait pour passion. Il ne faisait, lui, il faisait pas pour l'argent, quoi. Let's say that, because like there most people have had something to do with them, and I don't want taking a dime from them. Because you wanted to have sex with them. That's it, yeah. How do you feel when they finish with you? Do you feel proud that I've cleared this man, I've cleared that man? I don't feel proud. There are 2 ways, like the way we have good and bad. So, comment tu te sens lorsqu'ils ont fini? Bah, je ne suis pas fière et tout ça là. Ok. But on the other way, was whilst you are penetrating me, I'm also masturbating. So it's like we both came. But you feel guilt. Yeah. No, even with the popular people, one person gave me like 50 CDs, which I was very disappointed in him. The other person who didn't give me anything. C'est ce qui est important que je vais vous dire, c'est pas tout que je vais expliquer. But all his fallacies. He ate you the most. He's not that big, so and he even didn't last, so it's not that big, he even didn't last. Yeah, so you expect him to last. Oh, you see, normally if you are penetrating me and I'm also masturbating, it means we have to come at the same time. Okay. So if I'm masturbating and you also penetrate me, I have to wait when it gets to some a point in time, so that I ask you if you're about to come, tell me, so that I also masturbate and we come together. But if I come first before you come, then it means I'm okay. It's either I'll let you stop penetrating me, but you came before I came, so I felt said, hey, you under 2 minutes or yeah. So you also have that experience that you have under 2 minutes men. Yes, he have under 2 minutes men. Yeah. Are there people we see around us that are doing it, but they don't look at it? They don't look it. Yes, because it's a secret thing. Ok, bon. Je le trouve pas. Bon, ce que je vais arrêter. C'est quelque part là, parce que c'est pas tout que je veux partager.
Bon, il disait que parce que c'est un endroit serré, c'est un endroit qui n'est pas fait pour ça. Donc, lorsqu'ils sont en train de faire, ça fait mal. Ça fait très mal, mais toi, tu dois trouver ton plaisir. Donc, c'est pour cela, vous avez vu les paroles qu'il prononçait. Les paroles qu'il prononçait, bon, bref. Seulement pour vous dire que il est malade. On va écouter vers la fin. Et puis, je vais pas aller, je vais pas que ça soit trop long. Your girlfriend will be screaming, wow, so just give it to me, baby. You do That's all the those same, things. yes. You say all those We things. say all sorts of this. What's your favorite line? Oh, Kumifi answer like came from the world, yeah. Like it's a thing. It comes so like oh like it comes. Man is chopping you and you're telling him Kumifi has. Il dit, un homme est sur toi et puis toi, tu es en train de dire ça. En tout cas, bon. Pleasure. Pain and pleasure with your life. They see you to be stupid. They see you to be Le point c'est, actuellement il est malade, ok? C'est pas tout que je vais partager. Actuellement il est malade, donc ça fait 10 ans qu'il a pratiqué ça. Et il dit qu'il a arrêté parce que s'il n'arrête pas, il va porter les couches. Et il est malade. Donc c'est un peu ça. C'est pas tout ce que les gens, comment on appelle, les gens approuvent que Dieu approuve. Dieu n'approuve pas ça. Même pas dans votre rêve même. Dieu n'approuve pas ça. C'est pas tout ce qu'ils ont légalisé que Dieu approuve. C'est tout ce que je peux vous dire. Cet homme est malade. Et ceux qui se marient, ils sont dedans là. Ben, si ils pouvaient venir témoigner, je pense que ben, c'est ça, c'est les choses comme ça, ils vont dire. Tout est gâté là-bas. Ils sont derrière gâtés. Donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien. Repentez-vous, quittez ces choses comme ça là. Dieu n'approuve pas des choses comme ça.